Looks like you really love the break. Похоже, вам очень нравятся перерывы, да? Now, I'd like to give you a bit more explanation. Я хотел бы вам сейчас немножко еще объяснить кое-что. As you breathe out, Выдыхая, do not follow the breath all the way towards outside. не следуйте за дыханием как бы вовне. The breath still remains in the part of the body. Дыхание всегда остается как бы внутри, частью тела. So when the breath out fully, completely, means the breath coming out fully, completely through the nose. So basically from the nose outward you can dissolve into space. И когда выдох осуществляется полностью, это значит, что воздух покидает наше тело через ноздри, и как бы за ноздрями, за краем ноздрей он растворяется. The breathing going out and coming is mostly from the nostril, the touching on the nostril. И поэтому ощущение дыхания, отслеживание дыхания происходит на уровне ноздрей преимущественно, да? Как на выдохе, так и на вдохе. So it dissolves as it flows out fully, completely from the nostril, dissolves into space, and then once more the breath touches the nose and nostril and comes in. Поэтому, покидая тело, дыхание, представляете, как оно растворяется за ноздрями, растворяется в пространстве и затем вновь возникает на вдохе, начиная с краев ноздрей, и там ощущается. And then while you are counting, even though the counting itself is not the main practice. Подсчитывание дыхания, которое мы осуществляем, хоть подсчет и не является собственно практикой. Counting is a support sort of tool or method in order to develop the sharpness of the mindfulness. Счет вот этот является поддерживающей, такой сопутствующей практикой, позволяющей нам развить остроту ума, восприятия. As I spoke last evening about the two tools that ultimately help us to establish the practice of meditation, or that is mindfulness, and the other one, Alertness. What's it called? Alertness or something. Vigilance, they call it also vigilance. Vigilance, right. Vigilance. Okay. Это то качество ума, которое мы вчера обозначали как mindfulness или памятование или внимательность в разных переводах. И вчера, помните, да, был этот рассказ о двух этих инструментах, позволяющих нам прогрессировать в практике медитации, шамадхи в частности, а именно вот это памятование и бдительность. Mindfulness and vigilance. When the mindfulness sharpens further and further, it helps to maintain our sense of awareness in the flow of nowness. Оттачивая это качество памятования или внимательности, мы все более и более четко и ясно пребываем в этом потоке настоящего момента. In the flow of breathing. В потоке нашего дыхания. So breathing is the main, or is the focus or main object or attention. Дыхание — это основной объект нашего внимания, нашей фокусировки. At the same time, it's occurring quite naturally. There's no deliberate attempt to breathe in some particular ways. И в то же время объект этот случается или присутствует совершенно естественно. Мы же не прилагаем никаких усилий для того, чтобы дышать. So counting is a way to avoid ourselves wandering. И счет, вот этот подсчет циклов вдохов и выдохов является способом уменьшить вот эти блуждания ума. So counting kind of create the sense of signpost, which helps brings back once more to the breathing of
И счет является таким, словно флажком или такой вешкой, да, которую мы выставляем и к которой легче возвращаемся при отвлечениях. So don't get obsessed with counting that you forgot the breathing. Но не становитесь одержимы этим счетом, да, и отвлекаясь полностью на него и забывая о самом дыхании. If you think that if I can count up to 100, then I did it, then that's wrong. Не думайте, что если вам удастся, не сбившись, досчитать до 100, то вы достигли успеха. Это не так. The main thing, returning to breathing. Основной момент — это постоянно возвращаться и пребывать с дыханием. So as long as you continue awareness in the present moment of breathing, if it continues like that, even the counting no more necessary. И до тех пор, пока вы преуспеваете в поддержании осознавания текущего вот этого потока дыхания в моменте сейчас, о счете можно и забыть, он не нужен. Some of you might feel from the beginning counting as some kind of disturbing. Кто-то из вас мог изначально ощутить, что вот этот счет был каким-то излишним и отвлекающим фактором. If you feel that way, you can also choose not to, have the counting as a basis of meditation. You can just omit it. Если таков ваш опыт, то вы можете также оставить этот счет и не подсчитывать дыхание. But for most of the people, it is helpful. Но для большинства людей, как правило, это скорее помогает. Now, as breathing up to 20 is of course nothing. I mean, breathing 20 times is just within 5 minutes probably. И сделать столько циклов дыханий, там 20 с лишним, да, но это не более 5 минут, наверное. But the difficulty is the awareness of breathing. Two things happening here. Посчитать это несложно, да, но сложно постоянно пребывать осознанно в каждом моменте дыхания. Physical, material, so to speak, movement of the breath. Вот это материальное или физическое движение дыхания через ваше тело. And the mental notice or how to say, observation or awareness of it. И ментальное наблюдение, осознавание, как бы внимание, направленное на этот процесс. So, as you now, continuing on the breathing or staying in the moment of the breathing, you counter, you notice mind, thoughts, wonders. И пребывая в каждом моменте дыхания, пытаясь осознавать, вы время от времени замечаете, как ум ваш отвлекается и улетает куда-то в мыслях. It can wander in different ways. Он может отвлечься разными способами. It can wander in the sense that you begin to notice some physical sensations. Он может отвлечься в форме отмечания каких-то иных физических сенсорных переживаний в теле. Say a sensation of tingling. Например, где-то у вас там покалывание или or sensation of pain in your back or knees, which is normal. Или боль в спине или в коленях, что является естественным ощущением. Or sense of temperature, see, sense of texture. Или какие-то прикосновения, текстуры или температура где-то. Hot, cold. Да, где-то холодно, где-то жарко. Normally, with the meditation, breathing meditation, things get a bit more warm up. Обычно в дыхательных медитациях происходит такой общий нагрев. So you kind of notice this all kind of environmental, but immediate environmental. И вы отмечаете те или иные какие-то изменения в среде, да, настоящего момента. Sensations taking place. Какие-то чувственные ощущения, переживания. At the same time, you might also hear sound, notice sound from the distance, maybe cars honking, or people's sneezing, or just the sound of the air condition here. Это может быть какие-то звуки, например, вы слышите машины, гудящие за окном на улице, кто-то чихнул в помещении или просто гудение вентиляции. You may also see or notice all kind of feelings start to rise or sensation of feelings. И можете наблюдать возникновение в уме каких-то чувств. Pleasant, unpleasant. Да? Вам нравится что-то, не нравится, приятно, неприятно. Or just how to say neutral. Да? Или какие-то нейтральные ощущения. Then you might also notice emotions taking place. Также вы можете наблюдать возникновение эмоций. Certain kind of desire, certain kind of say confusions, certain kind of
anger, all kind of emotions also taking place. Всевозможные типы эмоций могут проявляться в процессе вашей практики. Эмоции какого-то желания, стремления к чему-то, эмоции класса там, заблуждения или какого-то смятения, неразберихи, или наоборот гнева, отторжения чего-то. So there are these physical, material or corporal reality, sense of sensation taking place. И вот присутствуют различные физические или такие околотелесные переживания, которые могут отмечаться нами. Then there's the mental phenomena or mental thoughts and the mental kind of situation taking place also. А также могут быть события какого-то ментального плана, события, происходящие в уме. So notice. The main thing, just notice, aware. И просто осознавайте их, просто отмечайте их. Notice, return to breathing. Отмечайте и возвращайтесь к дыханию. All the time, notice and return to breathing. Всегда все, что мы делаем, это просто отмечаем, отдаем себе отчет в них и возвращаемся к дыханию. If one begin to slowly differentiate material or physical sense of sensation and the mental phenomena, then it helps the meditation to become more sharper. И если мы научимся постепенно различать между вот этими ментальными какими-то препятствующими факторами, интрузиями, да, или телесными, физическими, начиная эти два класса идентифицировать, мы сможем более сделать тонкой и отточенной свою медитацию. For example, you are not able to sit through properly. Вы не можете, например, просидеть правильным образом отведенное время. Every few minutes you need to move, you need to do something, readjust yourself. Каждые несколько минут вам надо как-то подвинуться, почесаться, потянуться, как-то пересесть. Because you think you're having kind of physical pain at the back or knees or. Потому что вы думаете, что у вас мешает вам боль в спине, в коленях или где-то еще. But the reality is probably you are feeling agitated. Но в реальности, скорее всего, вы просто чувствуете какое-то внутреннее возбуждение, ажитацию. So it's not longer anymore precisely towards the physical realm. Sorry, not? It's no longer really around the physical realm. И это более не просто какая-то физическая реальность ваша, да, что-то мешает вам на физическом плане. It's more about general sense of agitation, restlessness. Это скорее общее такое чувство, настроение, беспокойства, возбужденности. So the mind is trying to play a game now. See? И ум пытается поиграть с вами в эти игры. That's why it's important to differentiate. See, if it's only really a physical sensation of pain, sure, you can move, readjust, even stand up. It's okay. И поэтому важно научиться отличать внутренние раздражители, да, чисто ментальные, от внешних факторов. Если это действительно физический дискомфорт, тогда имеет смысл как-то пересесть, да, потянуться и как-то устранить его. But if it is about agitation on the mental level, a sense of restlessness on the mental level, changing and readjusting body is not going to how to help. Но если это беспокойство, какая-то ажитация, потревоженность на внутреннем плане, то пересаживание, смена позы никак здесь не помогут. Running around not going to help. И бегать по кругу здесь также пользы не будет. Leaving the place of meditation is not going to help. Или покинуть зал на медитации тоже не поможет. Because mind is constantly looking for entertainment. Потому что ум будет всегда искать для себя какого-то нового развлечения. The absence of entertainment is causing the agitation. И отсутствие в уме этого развлечения, если его ничто не развлекает, вызывает в нем вот это беспокойство. That is the problem. И вот проблема в чем. And silence can be intimidating sometimes. И тишина сама по себе может также давить на людей. There's a story of a king during the time of the Buddha. Есть история о короле, царе, жившем в эпоху Будды, Who have always been known to be
so internally agitated. который славился своим вот этим постоянным внутренним возбуждением, беспокойством. And one of his minister was suggesting him to come and meet the Buddha. И один из его министров посоветовал монарху прийти пообщаться с Буддой. And the king resisted for a few times. И тот несколько раз отказывался, противился этому. But he was also somehow getting some kind of hopeless or agitated in the sense that he's not finding peace, regardless of being surrounded by all the entertainments. И в то же время он дошел до состояния практически безысходности в этом своем внутреннем возбуждении, неудовлетворенности, не находя успокоения ни в чем, хотя был, казалось бы, окружен всеми аспектами такого мирского комфорта. So finally he decided to go and meet the Buddha. И в конечном итоге он решился пойти и встретиться с Буддой. And the minister told him that Buddha is in the forest. Министр сказал ему, что Будда сейчас обитает в лесу, teaching with 500 of disciples in the forest. Давая учение 500 своим последователям в какой-то роще. So the king rushed to meet him in the forest with the minister. И король, вместе с министром устремился туда, в лес, чтобы встретиться с Буддой. So as they approached the forest closer and closer, there was not a single sound. И чем ближе они приближались к лесу, чем очевиднее становилось, что никаких звуков оттуда не доносится. And the king became suspicious. И король стал подозрительным и подумал, что, может быть, министр заманивает его в какую-то засаду, в ловушку. If Buddha is surrounded by 500 people, how come I'm not hearing noise? Если там Будда учит 500 последователей своих, 500 последователей, то как может быть, что ни звука оттуда не доносится? He was so scared of silence. И он так был напуган, так его ошеломила эта тишина. Because he has never known silence. Потому что тишина была ему доселе неведома. When he went, he was so impressed to see this huge seas of people thronging to the Buddha, but everyone seems to be so in silence. И когда он пришел в это собрание, он был впечатлен огромным количеством людей, морем людей, окружавших Будду, и той тишиной, тем спокойствием, которое все они излучали. Silence is a wonderful thing. Тишина — это замечательная вещь сама по себе. Silent heals. Тишина исцеляет. Silence calms the mind. Тишина успокаивает ум. The agitating mind. Возбужденный ум. And silence is so easy in a way. И тишина — это такое простое ведь дело. No effort necessary. Никаких усилий для этого не надо прилагать. Just shut up. Просто заткнуться. Shut the mouth, no problem. Закрыли рот, и никаких проблем. So this breathing practice in the moment of nowness brings us to that experience of direct openness. Вот эта дыхательная практика в настоящем моменте, в моменте здесь и сейчас, приводит нас к состоянию открытости. Silence. Тишины. Then another wonderful thing is as we begin to notice more and more of the sensation, simply notice, make a mental note of sensation, sensation, sensation,
and return to breathing. И начиная замечать различные переживания, которые вторгаются в поток нашей медитации, мы делаем лишь ментальное отмечание, да? Мы просто отдаем отчет, что ощущение, 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 и возвращаем ум к потоку дыхания. Do you understand? Понимаете, да? Simply notice. Просто замечаем. No need to analyze, no need to investigate. Не надо их никак исследовать, анализировать переживания. Yeah, just simply being aware or noticing sensation. Come back to breathing. Просто знайте, осознавайте, отмечайте, что они есть, и возвращайтесь к дыханию. As we come back to breathing again and again and again, Вновь и вновь мы возвращаемся к наблюдению за дыханием. then less and less, wandering. И все меньше и меньше и меньше со временем становится этих отвлечений. Not because noises have stopped. Не потому, что отмечание прекращается. That is important to understand. И это важно понимать. In order for us to experience silence, we cannot demand the world to stop the noise. Для того, чтобы нам пережить внутреннюю тишину, мы не вправе, наверное, требовать и ожидать от мира, чтобы он замолчал полностью. We cannot shout at everyone, stop, shut up. Мы не можем закричать на всех: заткнитесь, замолчите, замрите. Switch off the engine. Switch off the engine. Выключить моторы машин, Window, close the windows. закрыть наглухо все окна, Because I want to be in silence. потому что я хочу пребывать в тишине. That is agitation. Вот это возбужденность внутренняя. So notice, return. Notice, return. Отмечайте и возвращайтесь, отмечайте и возвращайтесь. So let's start. Давайте начнем. With I'll once more guide you through one time, then again a couple of more without guidance. Я опять проведу одну сессию с комментарием, и потом несколько сессий без комментариев. Now gently bring your attention or awareness to the sitting posture. Мягко перенесите фокус своего внимания на позу, которую занимает ваше тело. Bring your attention to the bottom that is seated solidly on the cushion or chair. Перенесите внимание на нижнюю часть тела, которая уверенно покоится на подушке для медитации или на стуле. Slowly bring your attention to the back, which is straight up. Медленно пройдите внимание по спине, которая выпрямлена. Now bring your attention to your shoulder wide open. Отметьте вниманием расправленные плечи.
Now bring your attention gently to the head, which is slightly tucked in. Мягко перенесите внимание на голову на выпрямленной шее, чуть наклоненную вперед. Gently bring your attention now to your eyes that is gazing in the front, relaxed in the front. Перенесите внимание на расслабленные, чуть прикрытые глаза, смотрящие немного вперед и вниз. Now bring your attention to your mouth, which is gently closed. На рот прикрытый, но не напряженный. Now bring your attention to your hands, relaxed over the lap or on the knees. На руки, расслабленно лежащие на бедрах или на коленях. Now gently bring your attention to your breathing. Теперь мягко перенесите внимание на дыхание. In the present moment of breathing, На текущий момент, настоящий момент дыхания. breathing out fully, gently, Выдыхая полностью мягко, till you feel your stomach falling. ощущая, как опускается ваш живот при этом. Breathe in fully, gently, Мягко и полностью вдыхая, till you feel your stomach rising. ощущая, как живот поднимается. Silently make a mental note of 1. Сделав такой цикл, отмечайте 1. Breathe out fully, gently. Полностью и мягко выдыхая, Breathe in fully, gently. полностью и мягко вдыхая, Mental note 2. отмечайте умом 2. Continue. И продолжайте.
If you find yourself wandering, simply make a silent note, mental note. Если вы обнаруживаете, что отвлеклись и мысли ваши унеслись прочь, просто отмечайте это и возвращайтесь назад к дыханию. And return to breathing. Возвращайтесь к осознаванию дыхания. As you notice the sensations and returning to breathe again and again. Отмечая какие-то ощущения, делайте ментальную отметку и возвращайтесь вновь к дыханию. You also notice all the sensations or phenomena, the transitory nature or momentariness. Вы отмечаете приходящую природу, переменчивость, непостоянность всех этих феноменов, всего происходящего, всех ощущений. Like rising and falling, rising and falling. Как возникающий и исчезающий, возникающий и исчезающий. Like your breathing coming and going, coming and going. Как и ваше дыхание, приходящее и уходящее, приходящее и уходящее. When one is in the present awareness of each moment of breathing, one notices the momentariness of breathing. Пребывая в настоящем моменте потока дыхания, мы отмечаем его приходящесть, его непостоянство, его переменчивость. The coming and going. Приходящее и уходящее. Breathing is happening without any effort. Дыхание происходит без каких-либо усилий с нашей стороны.
There is no deliberate attempt to do anything. Нет никаких намеренных усилий что-либо делать. With impartial awareness, we notice coming and going. Неизбирательной и такой непритязательной осознанностью мы наблюдаем то, что происходит. It doesn't stay anywhere. Это не остается где-то, Comes from nowhere, приходит из ниоткуда goes to nowhere. и уходит в никуда. Everything is momentary. Все приходящее. In the nowness of breathing is only a momentariness. В настоящем вашего дыхания есть лишь приходящая переменчивость. Coming and going. Приходящее и уходящее дыхание. It's just a breath. Это просто дыхание. Doesn't belong to anyone. Не принадлежащее никому индивидуально. You notice each breathing has a beginning, has a middle, has an end. Вы отмечаете каждое дыхание как имеющее начало, середину и окончание. Coming from nowhere, Приходящее из ниоткуда, staying nowhere, пребывающее нигде going nowhere. и уходящее в никуда. Everything is a momentary experience. Все это лишь мимолетный опыт, Doesn't belong to anyone. не принадлежащий никому. Breathe, just a breath. Дыхание — это просто дыхание. Body, just a body. Тело — это просто тело. Feeling, it's just a feeling. А чувство — просто чувство. Emotions, just emotion. Эмоции — это лишь эмоции. Thoughts, just a thought. А мысли — лишь мысли. Coming, going. Приходящие и уходящие. Staying nowhere. Пребывающие нигде.
Откройте свои глаза, расслабьтесь. So now you will do it on your own. Теперь вы выполните то же самое самостоятельно.
So I'm happy to see that you're doing quite well. Мне радостно видеть, что у вас хорошо получается. That our session of meditation is managed to be longer. И что мы способны удлинять наши сессии практики. It's always important to get into the meditation. Это очень важно всегда войти в поток медитации. Not end up just always preparing to get in. Preparing to get in. Sorry, I didn't get it. Not always just preparation to get in to the meditation. А не всегда быть в состоянии приготовления к медитации, а, собственно, войти в ее поток. Many times I think we are doing meditation, but we are almost always on the fringe, on the preparation side. Очень часто мы думаем, что медитируем, а на самом деле балансируем на этом пороге вхождения, все время готовясь к ней. So it requires discipline, it requires effort. Требуется определенное усилие, определенная дисциплина. Then something happens. И затем что-то просто станет происходить. So when something happens, it really becomes very wonderful, very beautiful. То, что станет замечательным, прекрасным опытом. So it's not only about, you see, coming to a momentary sense of peace. И это не о каком-то сиюминутном пребывании в мире покоя, but the sense of meditation or mindfulness can comprise our entire life. но скорее о медитации или вот этом памятовании или внимательности, проникающем и охватывающем всю нашу жизнь. Sitting, walking, eating. Все, что мы делаем, ходьбу, сидение, прием пищи. Every part of our normal life can be a meditation. Так каждая часть, каждая активность нашей повседневной жизни может превратиться в медитацию. Of course, that begins with sitting meditation at first. И, конечно, изначально это начинается с формальных сессий сидячей медитации. So at this time, I'm sure that you have quite many questions. Я уверен, что у вас на данный момент скопилась масса вопросов. I'll be very happy to answer that as we come back in the afternoon. I think the first session of the afternoon will be good for question and answer because otherwise you may snore. И я с удовольствием отвечу на них, и, наверное, после обеда будет хорошее время поотвечать на вопросы в первой сессии, потому что иначе вы можете захрапеть. Afternoon session is always very critical session. Это всегда такая meditation. критичная, самая сложная сессия сразу после обеда. So the teachings, traditionally always advise morning, the best time of practice, and evening also okay. И обычно в традиционном контексте утренние сессии учений обычно отводят для практики, это оптимальное время, и вечернее время. So anyway, I'm really happy to see that we are making good progress. Так или иначе, я рад наблюдать, что мы делаем хороший прогресс с вами. So it's wonderful to see you all here. И я очень рад видеть вас всех здесь. Doing something so simple together. Занимающихся чем-то настолько простым вместе. That has a key to profound joy. Чем-то простым, в то же время являющимся ключом к глубочайшему счастью и радости. So we have a break here. Итак, у нас обеденный перерыв теперь. И мы возвращаемся к 2 часам.